1, 2, testing. Oh yeah. There we go, there we go. De retour dans le petit monde d'Avowed. Eh bien là, je pense que la dernière fois, on s'était quitté pour aller trouver la vraie, la personne qui est le brigand rôdeur qui tue le brigand. Rencontrer le rôdeur. Au niveau de ce qu'on va parler, d'autres affaires. On y va. Envoy? What are you... You're full of surprises. I was expecting someone else, but... I think this could work out better for both of us. Not yet. Not unless you go back to Asierno and tell her everything. Once you hear my side, Envoy, I think you'll agree I was only trying to help. Yeah, after a fashion. Unbelievable. They were a means to an end. Don't tell them that. Everyone likes to feel special. They were supposed to kill Verano, but... I guess they figured they could get more coin if they ransomed him back to us instead. Idiots. Unfortunately. I didn't want to, but he forced my hand. I thought I was clever. Skimming a little extra pay from the coffers, surveying the city's weaknesses, playing caches for my friends. But it was like Monato had eyes in the back of his head. Nothing got by him. I tried to explain, but he couldn't understand. Wouldn't. He'd completely closed his ears to reason. So you killed him for it? Poor bastard was always too principled for his own good. I'm preparing Emerald Stair for Adir's arrival, obviously. Your people have already pacified Paradis, with contracts and clean water, with promises of safety. I want to be safe. I want all of us to finally be safe. You've got a hazy picture at best, Dorso. The Envoy was still killed in the street, and Ludwine's idea of pacified is anything but. And I know what empires do, Envoy. They expand. Your soldiers would have come here sooner or later. I'm helping us avoid resistance and bloodshed when they do. Fiori's wasting away, Envoy. Animancy isn't helping us anymore, if it ever did. But no one in the city wants to admit it. So you murder your own? Our crops rot in the fields, bears turn to beasts and attack on sight. The very earth disintegrates beneath our feet. I think it's time we accept help from someone stronger, wealthier, better organized. From Adir. Then we can turn things around like Paradis has. Maybe then we can be safe. But Vidarro, Quilici, Captain Asierno, they're too proud. They won't do what must be done. So I'm doing it myself. Si je comprends bien, vous avez tué les ennemis afin de l'image émeraude pour aider. Vous réveillez pour le garde dessus dans la grotte voisine parce que je les ai tués. Je veux vous aider à préparer Fior pour le contrôle. Je veux épargner votre vie, mais je ne veux plus jamais vous revoir. Vous travaillez avec le garde dessus dans la grotte voisine. You killed them all. Oui. But they were our... They were going to... So all of this was for nothing. I betrayed the Rangers. I killed my friends. For nothing? Gods curse you, Envoy. I'm into it. This one's mine. Next one's mine. Everybody all right? Stupid dumb. La boucle est bouclée. La future rôdeuse Dorso ne fera plus jamais de mal aux grands chasseurs et rôdeurs qui étaient ses amis Monato.
poignardé dans le dos. Sale folle. Ça ne devait que se conclure que par la mort. Retournez voir Josette. Retournez voir le porteur de trame. C'est parce que j'ai fait les quêtes. Fait qu'il me manque juste la petite île à explorer. Parce que tout ça, j'y ai pas accès. Ah oui, puis ça. Pour la quête principale. Ça avait l'air dangereux, ça. Fait que je pense qu'on va aller faire la petite île tant qu'à y aller. Something's not right here. Attends, c'est ma quête. C'est aussi facile que ça. Le fléau terrestre. Right behind you. Like and fly. Another down. Feels like some of these plants have it out for us. Another glorious battle. Ma quête, ce n'était qu'une toute simple petite grotte juste au début. Nice. Ça, c'était pas un vrai chemin. Yeah. Yeah. Cette baguette. Ah, ouais.
Didn't that cartographer's letter say she was near Naku Tedek? Ma masse à la somme de peine. Trop fort. La cartographe était proche. C'est ça que c'est. Cartographie d'état vivant, la marche. Trouver la cartographe dans les marches. Stand back. Led many people to godless ruins before. Never went any closer than this. De même, c'est bon. Hey! You there! Need some supplies? Une marchande. Alissa. Salutations, traveler. Welcome to lovely Naku Tedek. It's seen better times, but it's still a marvel of ancient architecture. Okay. Oh, but I forget myself. I'm Alyssa, a wanderer and explorer, and sometimes even a merchant. Like now. Care to see my wares? Au pire, elle fait un peu de tout.
Qu'est-ce que t'as à vendre, petite Melissa? Une robe de guerre. Des lits, de la drap. Là, des crochets. On en a 6. Et voilà. Merci. Le reste, je m'en fous. J'ai déjà assez d'affaires de même. Un campement. La demain est payée dans un petit sac normal. Pas besoin de ça, madame. Boostage d'équipement facile. Well, that's a blessed shame. Là, il y a cartographe. Bon. Et cartographe, il s'en sort jamais vivant. Pas trop lourd. He's also... Nothing like a win with a good team.
On est trop fort, gang. Vous avez quand même un divin unique. Influence civilisée. 4% de dégâts infligés par les bêtes, les sauvages et mes bêtes. Full de dégâts. Lancer sa hache et de manquer bien raide. Ready? Aim. C'est passe pas caille, tu pètes nous. Aye aye. Gagne des souris. C'est qu'on est pas. Oh. On y va. Glad you're on my side. Calm down. He's also. Nice job, everyone. You take this. He's also. Oh mon caille, ça en fait. Correct, là, je t'ai soigné au moins.
This is a spiritual haven. Could we remove the animancy equipment, please? Take it up with the governor. But he told me to ask you. In that case, the answer is no. Have you spoken to Alfonso? He seems in a low spirits. You didn't hear? Someone desecrated the shrine. Oh, what about the reliquary? Quel sanctuaire. Ron. Look, let's get another surprise. C'est actif, faut juste faire le- C'est le bord, ouais. Yeah. Les carottes. Yeah. Adra Evie. Nice. Yeah. There we go. Cette grosse tour-là, on peut pas dire. Ça a l'air stylé. One of your machines shocked me. I wasn't even Un anywhere coup near d'élec. it. Fait que c'est mon ancien moi qui a reconstruit ça d'un coup de deck. Je me rappelle dans l'histoire qu'on avait vu. Edouard Roquescu, un véritable pionnier dans le domaine de l'auto-expérimentation, après avoir brisé son âme, il a oublié la façon de réassembler, puis sa plus grande réussite n'a jamais être reproduite. Maxime Vidaro, mari, père, visionnaire sans égal, il nous a donné un nouveau départ, une nouvelle terre, un nouveau but, et n'a rien demandé en retour. Fier, mais Sévéno et son héritage est notre responsabilité. Ok, repose, J'ai trouvé Vidaro. Holy. Adra. Victime du col de Belderino. Donc, Del Testa. I failed you, my lord. Alphon le Lumineux. Qu'est-il avec- Please, my friend. You can take what you want from the shrine. Just don't break anything. Je n'allais pas vous voler. So he was working alone. Forgive me. These are difficult times for a man of faith. While I was at prayer, a bandit held a knife to my throat and stole the reliquary of Saint Widwin. Just look at me. Gods, I'm still shaking. Peur, où sont-ils partis? On peut pas les laisser sortir comme ça. He fled west into the wilderness. There's nothing there but a Delimgon glade. If you find him, please, no more bloodshed. Vengeance will not make this right. Je ne comptais pas m'adonner au meurtre pour une simple relique de toute façon. May the light shine on you. May it shine on the thief as well. I will try to understand his motives. Saints Il pense un peu comme j'essaie de penser dans le jeu. Where would you even fence something like that? People who mean no malice generally don't go into banditry. La dignité des défunts. Il y a un moyen de descendre. Ok.
qui s'est fait voler. Le Wild Wind. Wild Wind. Wild Wind, Wild Wind, Wild Wind, Wild Wind. Could we not? C'est où le Wild Wind? Oh, ah ben c'est la seule petite clairière que je n'ai pas fouillée. Bon ben, tant pis. Je pense qu'il va falloir que je me batte contre les Delimgan. Ils m'aiment déjà pas, fait que... Aussi bien aller faire les quêtes. Pas moi ici. Je voulais essayer de les esquiver, mais... ça va être difficile. Still recovering. Glad that's over. Look to your left. Isokso! Cette flèche gauchère semble en doute de poison. Certains tribus d'Exorib utilisent des toxines similaires pour ralentir des prédateurs plus grands et plus intimidés. I'm no expert, but that looks like poison. Il a enfin trouvé la relique de Saint Wild Wind et arrivé à Nakutedek en ruine. Une ruine d'état vivante, affronter une navire ne coûterait tout ce que j'ai, mais c'est un peu maudit pour tuer un dieu. Le voyage a été difficile, la fièvre s'est emparée de l'équipage, j'ai passé des jours à vomir de mon nez et de paille moisie. J'ai rêvé de ma famille, de notre vie dans le feu éteint, interrompu par Eotas le traître. Parfois je dois me rappeler qu'ils sont morts et que c'est la vengeance qui me permet de tenir. On perd la notion du temps à la frontière. Il y a une colline dans les marges d'émeraude, mais je ne veux pas prendre le risque que quelqu'un reconnaisse. Nakutedek est proche, Eotas paiera. Il a pris mon fils et je brûlerai le dernier vestige du sien. Le reliquaire est à moi, j'aurais pu tuer Eotasian, mais quelque chose m'a retenu, peut-être qu'il me reste un peu de miséricorde. Avoir le reliquaire n'est pas aussi gratifiant que j'imaginais. J'ai envie de jeter dans les flammes, de détruire un dernier morceau de Wild Wind, ça redure ensemble. Je l'ai déjà fait un nombre incalculable de fois, rien ne peut m'arrêter, alors pourquoi hésiter? J'ai besoin de repos, peut-être que rêver à nouveau de ma famille m'aidera à comprendre. Eotas. C'est sa famille.
Another win, but who's counting? De quoi je prenne le champion, je pense. Ici. Nice shot! Watch yourself. Gotcha. Absorber les habitudes et les comportements de Morgan, il semblerait que je sois tombé sur le jardin secret. Ces étranges charrières à l'air de me servir de lieu d'ensemble et selon les informations que j'ai pu recueillir, il se trouve en son cœur un être d'une puissance telle qu'il les traite avec un grand révérend. Je dois m'efforcer de parler de cette même manière à la reine et de rassembler autant de renseignements que possible afin de poursuivre mes recherches. Je peux cependant faire preuve de prudence. Les délégants semblent être assez hostiles aux étrangers et je suis sûr que la reine n'apprécierait pas que je traite ces sujets avec une quelconque violence. Il portait pas le nom de la reine. Parce que c'est peut-être un rapport avec cette zone ici. Tu es parti d'ici. Peut-être qu'il y avait un sorti important. Ce que j'ai fait. J'ai ici, j'ai fait.
voir par là-bas, là. Toi, va-t'en ailleurs aussi. It's like nature shaping these ruins into something. Like a shrine, but for who? Unseen, unheard. You may approach me, godlike. Ah, a welcome visitor. It has been so long since one of your kind has walked in this grove. Des Aidiran. Nous avez-vous déjà rencontré? C'est ainsi que vous connaissez notre langue? Un divin, vous voulez dire? De votre espèce? Des Aidiran. We are both of this land, so we both speak the language of this land. But why have you come here? Je suis venu chercher un cœur d'Adragan. Peut-être pouvez-vous m'aider? A curious thing for Kith to want. Even one as special as you. It belonged to one who tended this grove for longer than I have been here. Que lui a-t-il? Sickness changed them, as it has recently changed so many creatures in these woods. It no longer recognized us as their kin. We had to stop them before their madness damaged the land. But it is over now. All that remains is their heart. Our kind has no need for such remembrances. It would cause us no pain to part with it. Take it, and go in peace. Merci. I can't believe you pulled that off. Now, let's get out of here before she notices my wood pistol grip. C'est amical. Est-ce que j'ai le droit de prendre des trucs? Ils sont pas fâchés. J'ai réussi.
guirlande des bosquets, 30% de résistance au poison. La reine, elle m'a bien aimé, youpi, youpi, youpi. Personne ne pensait que j'ai réussi, mais j'ai réussi. Bonjour les petits champignons et tout, je vais pas me battre, je suis votre ami. Là aussi, gros champignon, c'est ami. Leur communauté est magnifique, extraterrestre, à fois attrayant et familial. Je ne pense pas pouvoir partir un jour et rend ma vie difficile plus douce. Je ne peux pas partir. Si je peux éviter une destination retenue, c'est seulement grâce à la miséricorde de la reine et aux précautions extrêmes que j'ai prises quand j'ai marché de manière pacifique et discrète dans leur couloir. J'ai parlé trop ouvertement de mon avis de pluie, mon observation. Si je n'avais pas oublié si facilement. Si j'avais menti, je leur avais dit que je n'étais qu'un voyageur perdu avec une bonne étoile, peut-être qu'il m'aurait libéré, ou peut-être qu'il m'aurait tué. Ils sont bons avec moi, ils me donnent de l'eau, m'offrent un toit et des rares occasions, j'ai le droit à une tentative de conversation. Mais ma passion, celle qui me fait vibrer, réside dans le son d'un stylo, sur du papier, dans les débats passionnés sur le science, dans le plaisir de la recherche. Ils perdent la raison lorsqu'ils me voient écrire et je les comprends. Je les avais vus alors qu'ils gravaient des messages sur le peau séché d'un kit, j'aurais été horrifié. Je leur donnerais certainement pas de telles carcasses aggravées. Alors j'avais passé mes journées ici comme un homme assoiffé qui dérive sur l'océan, avec tout le savoir que j'ai toujours désiré devant mes yeux sans que je puisse en laisser une trace. C'est pas Michel. Madame, vous m'avez pas vu, je pensais à côté de vous autres. Blablabla. Ah, je suis content. J'aime pas trop ça tuer les arbres. Ils sont très forts de 1 puis de 2. Ils sont puissants. Ça va être des bons alliés. Nice. Ça ressemble à ça là, map. J'ai tout fini. On va aller redonner sa vie.
5 de 6. Les coups critiques infligent une accumulation de poison élevée. Nice. Lequel c'était le feu, lui, c'est le poison. Je mange tout à l'heure. Comme moi, cuisiner, je mange tout cru, lui. Ah ouais, là, bing bam boom. Ah, des herbes d'admettre, c'est ça qui me manque. Ah, c'est ça ici. On est plein. 14. Ah oui, donc. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ma masse. Un autre shot. Les dégâts physiques. Puis il va falloir de l'adra corrompu pour le monter en superbe. Qualité superbe. Quand même fou, ça. Mon arc. Mon armure. L'armure du carreau d'acier. Ah ouais, d'accord. C'est la meilleure que j'ai trouvée à date. On a une petite tête. Here we go. Ah, Adra corrompu. Attends, mais je pourrais m'en faire. Ça par contre. Non mais j'en fais trop. Je vais pouvoir monter ma masse. Let's go! Une masse de niveau 4. Elle est trop cool ma masse en plus. Yeah! Welcome back. I hope the wilderness gave you safe passage. May I help you? Mais j'ai trouvé le réculaire de Saint-Wayman. You did? To think a godlike would deliver this back to me. I feel blessed, truly. Wherever he is, Eothas smiles on you. Eothas vous surveille. Tu as trouvé le journal du voleur. Ce n'était pas un vol ordinaire. C'est un plaisir d'avoir pu vous aider. Tâchez de le surveiller de comme Wait, are you suggesting he stole it for some purpose? Eothas a tué toute sa famille dans le feu éteint. Pas étonnant que la rancœur le dévore. Il allait le détruire, votre relique pour la vie des membres. Votre relique pour la vie des membres de sa famille. Après ce qu'Eothas a fait à sa famille, vous avez de la chance qu'il ne vous ait pas tué aussi. Votre dieu est un meurtrier, désolé que vous ayez dû le découvrir. Are you accusing Eothas of murder? How could you say such a thing? I'd heard the rumors that he walked among us, but to think the God of Light could be to blame for such horrors. No, it's beyond belief. Agents of violence. They cloak themselves in warmth and light and spread like wildfire. La voix de ma tête n'aime pas les dieux, pas en tout. Cet homme a été persécuté. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas éprouver de la sympathie envers lui. Pensez que remettre en question votre foi était censé la renforcer. Pourquoi traitez-vous tant à la bienveillance d'Eothas? Vous ne pouvez pas simplement ignorer les preuves que vous venez me donner. Cet homme a été persécuté. I feel for him, but he is wrong.
the truth of Eothas remains. Si vous avez les puissances d'un dieu, réaliseriez-vous seulement que vous les avez tués? Ils ne comprendront jamais les dieux. Les dieux sont tout aussi imparfaits que nous. I don't know. The mere thought of having a god's power feels profane. I find myself lost, godlike. I look at this relic now and I wonder whether all my years of service were a waste. Gardez-le, mais n'oubliez pas pourquoi les gens ont perdu foi en Eothas. Cela n'était qu'à moi, je le brûlerai. Cela fait plus de mal que de bien. On partait. Mais n'oubliez pas pourquoi les gens ont perdu foi en Eothas. I will. I pity my own suffering when I should learn from it instead. I'll pray for the thief's absolution. If not in this life, then maybe the next. Thank you for telling me all this. Shame this had to happen. Some war wounds never heal. Et voilà. La vérité de ce qui se passe ici de pas d'eux. La vérité. Hoppa. Ça y est. Retournez voir le porteur d'offrande. Ah. J'en ai. Par la Sangreta Ducala, une organe législatif. Ici, please. J'ai des quêtes à les valider. L'exploration de la map est complétée. Hey, il est debout! Hey! Salut! Il est juste 7 heures. Tu reprends tout le repos qui te manquait depuis tant d'années. Quand tu fais des 12 heures, là, il fallait que tu te prennes ton sommeil. Porteur d'offrande. Joseph voudrait savoir ce qui a tiré ses renards vers le lac. Il doit encore attendre près de la ferme. Un des serviteurs d'Andra est porté dans la cuisine son désir d'obtenir la météorite que vous avez trouvée dans le lac. La lumière polluée sur le quai près des fermes et frontières pour en savoir plus. Ok, il faut que je fasse les deux. You emerged from one shore and found me at another. Do you have the stone? Good. The farther it travels, the safer it will be. Even an enchanted stone should not attract the undead. The lake must have imbued it with some power I cannot name. To heal Andra's wound, I must give it a watery grave, commit it to the deepest, darkest ocean. She will forget it there. Je vais quitter les vivants après avoir fait tout ce chemin. Eh bien, vous en savez plus que moi à ce sujet. Je vais quitter les terres vivantes. I will sail for a time. Who knows? I may drift here again. Now, will you return it? I have coin, if it would help. I can afford my boat passage. I need no more than that. Que se passerait-il si vous et moi combinions d'un arrangement différent? Non, on prend la pierre. On va la porter loin, loin. The Lady of Lament assures me that this is better off forgotten. By helping me, you've helped her. She owes you, and she won't forget that. Je préférais que les dieux me laissent en paix. C'est un honneur remercier là. Non, je préfère que les dieux me laissent en paix. Where the gods are concerned, that is easier said than done. So,
that is that. I believe my time here has come to an end. Whatever called you to these shores, I hope it reveals itself soon. Moi aussi. Ah! La réponse! Secrets never hide for long. Like us, they ache to be known. I would kill for a standard festering starfight right now. Ah, toi, Joseph. Ah, bon. Ben, la quête est finie. Fait que c'était un des deux. Ça me disait pas de faire un des deux. Je pensais qu'il fallait que je fasse les deux. Ok. Et là, je dois aller à Fort Miss Everno. J'ai beaucoup de primes à valider ainsi que la quête principale à checker. Bon. Même pas de compétences non dépensées. Je suis niveau 13. Je peux booster le deuxième rang de ça. C'est attaque puissante avec des masses et des marteaux à deux mains. Inflige 40% de serment. Fais pas ça. Niveau 15. Rumor has it there's an envoy from Adir among us in Fjord. Please give them a warm welcome. Traitor! Ranger Dorso was found to be an Adiran agent in disguise, but she will no longer terrorize Madame. Welcome back. Bien sûr. Prime qualité. Whose death am I recording? La vieille Nunaille. Impressive. I wonder if my theory about her is correct. Of course. Forgive me, sometimes my enthusiasm carries me away. Ces Demelgan n'en iront plus personne. If only we could find a way to coexist with them. But I suppose it is in their nature to oppose innovation. Huh? Nature? J'ai détruit Beldereno. From the depths of my soul, I thank you. May their poor souls find peace in their rest. Les trentaines ne sont Good. plus. Outlaws living off the hard work of others deserve nothing less. Perfetto! That's all of them! Hey! Déjà, et moi qui espérais un vrai défi. Well, I do apologize for Emerald Stair not being exciting enough for you. Ah, effectivement. At last, I can turn my attention to more important things. Oh, how I've missed my research. Oh, please take this. It's from my personal collection of essence-infused oddities. I have a feeling you will find it of more use than I would. Eh ben, merci. C'est quoi? Arbre de vie. Votre santé se régénère lentement jusqu'à 30% de son maximum, 15% de résistance aux dégâts de feu, de givre et électrique. Oh! Équipé. Il a des chocs de qualité superbe en plus, puis il fait un arbre. Wow! Crazy! Wow! Vu que c'est le jour, il brille. L'arbre fait la photosynthèse pour me donner de la lune. C'est incroyable. Ensuite, à l'auberge. J'ai résolu l'affaire, monsieur le capitaine, pour vos deux concubins. Please tell me you found them. Le malrêve a emporté Adélaro. Je crains que Belena ne tarde pas à le suivre. Comment avez-vous fait pour ne pas remarquer qu'ils avaient le malrêve triple idiot? Your rangers lost to the Dream Scourge. Yeah.
Nothing we could do. The dream scourge. Here. Tell me you're joking. C'est pire que cela, la mère de Vidaro est une onilote. Les uns scrollent. Seulement, où qu'il soit, l'esprit de Belena n'est pas ici. Vous n'êtes pas naïf. Vous avez dû poser des questions en n'y voyant pas revenir. We'd all heard rumors from Paradis. I knew it was a matter of time. It's just... why did it have to be them? Poor lovebirds, they didn't do anything to deserve this. I think I know the answer, but is either of them still alive? Belena est vivante. La Delaware est morte. J'ai rapporté le récit. Merla, when she turns, Fior will panic. Where is she now? Elle va revenir en ville. La vidéo sur le compte faire vidéo. Toujours en errant. Then, I can't leave her. I can't kill her either, but I'll have to find the strength. Here. You went to a lot of trouble. You ought to be paid for it. It's time for me to get out of here and actually do my job. Looks like no one is safe from the Dream Scourge. There's nothing anyone can do. Un anneau du tireur inégalé. 2% de dégâts avec les armes à distance. I really do hope you can end this, Envoy. J'espère moi aussi. Je suis là pour enquêter sur le malrêve, guys. On va trouver ça le problème, puis on va régler ça. On va régler le problème. On est une team. Totem, je sais pas. Remettre les notes du caractère des marchands d'émeraude à Sansa. Et retourner voir le capitaine Escarno. Ouais, la rôdeuse, soit est morte. Là, For an Adiran, you're very resourceful. And a more than capable companion for poor Giada. Je vois la majorité des efforts que nous avons déployés pour obtenir ce cœur. Nature is as stubborn as ever, I see. Fair enough. 750 Here's payment for your troubles. Now that I've got the heart, my thirsty invention will drink deeply of its essence. All that's left to do is calibrate it. First things first. Let's have a look at your soul. I'm going to ask some questions to induce a metaphysical quiver. No, not to worry, just testing your reflexes. Let's start with an easy one. You wake up on a beach, looking up into the sun. Your hands are covered in blood. Je cherche à contacter les autorités pour découvrir ce qui s'est passé. Je me lave les mains dans la mer et je pars. Je me lave les mains et je pars. All right. Let's try some word association. Tell me the first thing that comes to mind. Okay. Pendulum. Pendule. Horloge. Chrysalis. Transformation. The spark ignites a flame. An idea ignites a war. Hello? You still with me? Yeah. C'était la voix dans ma tête. Good. We're getting somewhere. Hey, let's go over your results. Your soul is like a piece of sea glass. All the edges are smoothed down. Quite beautiful, really. Your godlike nature is a marvel to behold. Il vient d'érimer justement de cette God, my condolences. Those two are a handful, even for animancers. What I see is something entangled about your soul. An outside presence that both is and isn't a part of you. It's old, dark, and rather tricky to pin down. Very interesting. C'était pour être une vieille blessure de guerre. J'ai vu qu'il fait des choses terribles au combat. The stress of war can leave a mark on the soul, but this is different.
Quite different. Fascinating. Thank you for getting my machine calibrated again. But you came for Giata's theory of the Dream Scourge. Between the two of us, she's on to something. Our farms are in great peril. The essence has been drained from the land, diverted, like the flow of a river. Ça, là, suggère un acte délibéré et non un événement fortuit. Alors, Piotr a raison, pour personne est venu pour la défendre. Je pense que le malheureux est arrivé dans cette commune. And risk joining her in exile? No. Without this workshop, we have nothing. Regardless, essence doesn't just disappear. It must be going somewhere. All I can tell you is keep looking. You'll find what you're after. As much as I hate giving people bad news, that's all I have. Please give Giata my fondest regards. Okay. Keep looking, huh? I'm getting a bad feeling about what we'll find. Yeah, I'll be honest. He lost me when he started talking about souls. What did I miss? C'est que ça en fout Marius, c'est incroyable. Are you as excited to get started as I am? Because I'm very excited. J'ai rencontré tous les animations. J'ai consulté Monto Pastor, Elia. On a un échange fort peu poli avec Yves et Thierry. Good timing. I'm about ready to get started. So, did you learn anything of particular interest? J'ai des raisons à propos du marais. Je suis vieux et puis étrange phénomène de passion. On aura besoin d'un pilier d'intervention pour réunir, permettre de faire le lien entre le malrêve et les événements des terres vivantes. Quelque chose de rien de la vie de vos femmes, il faut juste en découvrir l'origine. Les animations sont déséquilibrées, non réglementées, trop dangereuses pour les laisser sans surveiller. Makes sense. You won't find a better source of energy. Look at us. Barely even started. And already we're making progress. Monto's machine is working, Elia will keep an eye on her revenants, and Yvette and Remy are providing us an alibi. Je vous demande pardon. J'aurais dû me douter que vous aviez un autre objectif. Être en train d'étudier le marais ou de préparer un braquage. Je voulais vous occuper des détails. And every bit of it was critical to our research. I needed those animancers for more than their expertise. Monto's invention nullifies spiritual interference. Having it up and running means we won't get any false signals. Whenever I tap into an Adra pillar, Elia's farmhands tend to get a little bitey. Thanks to you, they won't be a problem. And then there's Yvette and Remy, the governor's eyes and ears. In exchange for privacy, I gave them a test subject. I'd call that a good day's work. Ok. J'espère que leur expertise a également été utile. Impressionnant. On dirait que devant envisager les moindres détails et éventualités. Animancy takes a lot of preparation. You might only have one chance to run through an experiment. Now we just need the right equipment for the job. When my parents died, they left me their life's work. An invention like no other. The phantasmal focus. Merveilleux, où est-elle? Well, that's where I need your help. The problem is it's in the basement. I haven't gone down there since the accident. Since they died. I'm sure everything's fine. It's just a spooky death basement. I would get it myself, but I'm not ready to face what's down there. Ne étiez capable, j'avais descendu vous les chercher. Don't be. I couldn't ignore this forever. The door to the basement is just outside, around the corner. Of course you'll need a key. Please excuse the mess. Ben, ça a explosé. That's where her parents died. I'm glad we can spare her from having to go back. Okay. Walking into the basement of an animancer I just met. Right, feels great. Something's not right here. Stay ready. Haven from the blight. Who grows here? Refuge contre le fléau qui pousse ici. J'ai laissé Agatha l'amulette de ma mère, la seule pièce de République de Veillet que j'ai ramenée de chez moi. La seule condition est que la porte pour rappeler que nous venons
tous de quelque part, qu'elle trouve du réconfort dans une chaîne où oublie le présent et le passé. Le lieu situé à la maison, le laboratoire et nos inventions. Oui, toutes. Sans aucune condition ou attendre que je puisse peser sur ses épaules. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Attends, mais l'amulette, elle l'a déjà dans le cou, par contre. Le nombreux visage de Berat. Le testament de Cordella. Arthur insiste pour que j'écrive quelque chose au cas où le pire se produirait. Mais quel héritage ai-je offert? Quel héritage vais-je laisser? Je n'ai rien rapporté dans notre ancienne patrie. Je ne possède rien d'autre que mon ambition et mes erreurs. L'encre a laissé des taches comme si quelqu'un avait tapé à plusieurs reprises la plume sur le parchemin avant de continuer. Agatha, je laisse ma détermination inébranlable, la volonté de mener des projets et bien la présence d'esprit de ses souvenirs de ce qui est important, qui a bénéficié de toutes mes qualités. Si l'expérience échoue, je n'en aurai plus besoin. Pas là où je veux. Le pèlerinage de la porteuse d'offrande. Journal d'Arthur. Cordella a raison, bien sûr. Nous pourrions affiner le focalisateur fantasmé pour le restant de notre vie ou nous pourrions l'utiliser à bon escient. Alors pourquoi ai-je de tels doutes? Notre plan a toujours été d'altérer l'ordre naturel, mais la nature n'est pas ordonnée dans les terres vivantes. Si nous nous attaquons trop durement à la nature, qui nous dit que d'autres choses ne nous attaquera pas en retour? Mes amis, vous passez trop de temps enfermés dans votre laboratoire. Je sais que des modules ont été échangés, que des égouts ont été froissés par l'incident de l'atelier, mais les dommages sont superficiels. Notre communauté est prête à vous accueillir à bas ouvert. Pour l'instant, je m'occupe de l'éducation de Gata, mais je vous invite à lui accorder l'attention qu'elle mérite. C'est une jeune femme prometteuse, et dans cette période difficile, elle est influente de sa vie. Elle a plus que jamais besoin du soutien de sa famille. Père Quiddy. Main d'Abidon. Le dispositif ne devrait pas fonctionner. Pourtant, il fonctionne, c'est bien là tout le problème. La théorie et la réalité sont en conflit et réussir à comprendre que pire qu'échouer. Je n'ai rien appris et ne peux rien présumer des limites de cette invention, ce qui m'effraie presque autant que l'insistance de Cordella à continuer. Tout ce que je sais, c'est que l'appareil a collecté quelque chose. Je pensais qu'il s'agissait de l'essence des terres vivantes, mais si j'avais tort, et si c'était... Plusieurs paragraphes ont été violemment retirés de la page. Avons-nous plongé si loin dans les transgressions insondables que nous sommes devenus incapables de voir le tombe que nous nous sommes creusés? Nous devons faire des préparatifs pour assurer l'avenir de Gata. Une lettre poussiéreuse de Maxime Vidaro. Avez-vous tout ce dont vous avez besoin? J'ai entendu dire que Cordella s'est retirée dans son laboratoire privé après sa crise de colère à l'atelier. Elle a parfaitement le droit, bien sûr. Je m'inquiète pour vous et la petite Gata. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, même si seulement c'est quelqu'un à qui parler. Je peux comprendre que vos recherches ont fait des progrès ambitieux. Je suis heureux pour vous deux. Lorsque vous serez prêts à faire surface, nous avons une partie de Azatoa à terminer. Je vais garder les pièces au chaud. Maxime Vidaro, gouverneur. Arbre qui a poussé. Journal de Cordella. Arthur est resté silencieux ces derniers temps, alors je sais que l'expérience l'inquiète. Il pense que l'île s'opposera à notre interférence. Comme si une telle chose était possible. Il est clair que notre fille tient plus de mon côté de la famille. J'ai hâte de lui enseigner tout ce que nous avons appris. Avec un peu de chance, Gata serait aussi sauvage et audacieuse que les forces en jeu autour d'elle. I feel pretty certain that those people aren't supposed to be plants. What a horrific fate. Beauty reborn. A life of peace. Guards. We can leave now, right? Poor Giada. To think she's been living with this right under her nose. I don't. Anyone know what happened back there? I think those were Giada's parents, or whatever's left of them. So they're dead? Or something like that. Gods, I can't believe this. You're back. You found it. You actually found my inheritance. Did you see my mother and father? Are they still there? Gata, vous auriez peut-être pu me prévenir. Les cadavres végétaux étaient difficiles à ignorer.
que j'ai vu dans ce ne regarde que vous. On va rejoindre notre soutien. Giata mourit petit, tu mourir. Je les ai vus, les cadavres végétaux. I'm sorry. For what it's worth, I don't think you were in any danger. All that's really down there is an unhappy memory. One that keeps on growing. Quilici thought so too. Even Ignacy offered to lend a hand. But I forbade it. My mother had an idea about how to use the essence of the living lands. And it destroyed her. My father. Our family. I've heard that story too many times. This land takes more than it gives. So I swore an oath. No one could enter the lab until I understood what happened. Jusqu'à aujourd'hui. Donc vous savez à présent ce qui s'était passé. I'm on the right track to figuring it out, which is almost as good. Enough about me. Let's worry about you for a change. With the phantasmal focus, I can finally tap directly into the essence of the living lands. I can also use it to smack around anyone who gets in our way. Ok, c'était bien vu de votre part. Vous l'utilisez comme une arme. Ça me semble assez dangereux. Well, that is kind of the point. The only thing we're missing now is an Adra pillar. And I know the perfect one. Naku Tedek, the old godless ruin west of Fjord. There should be some equipment waiting for us. Pourquoi y a-t-il du matériel d'animation dans les pierres? We used it to study the Adra pillar. Then some priests moved in and took offense at our work. I hope they haven't tampered with the equipment, or this will be a very short experiment. Mettons-nous en route. Before we head out, let's make the most of our time in Fjord. No telling how long we'll be gone. Ah ouais? And I hate to be a problem, but I do my best work in small groups. Chalk it up to performance anxiety. Kai, retournez au camp, je vous retrouve là-bas. Marius, retournez au camp, j'en ai pas pour longtemps. Rendez-vous à notre camp. Je vous retrouverai quand je voudrais continuer l'émission. Évitez ce trac car vous reliez sur vidéo. That was not my finest hour. I was so angry. Mistakes were made. When it comes to the Dream Scourge, I don't want there to be any mistakes. Bon ben, rendez-vous à notre camp. Je vous y retrouverai quand je voudrais continuer. Works for me. This is a good opportunity to cleanse our place of rest. Spiritually, I mean. Hein? Ah ouais! Giata se sert de l'animation pour comprendre le monde qui l'entoure, bien que les sciences des hommes demeurent un sujet sensible. Il est convaincu que l'essence inexploitée d'état vivante peut et devrait être utilisée à son bon escient. Il souhaite prouver ses théories en apportant son sien à l'équipe en combat, armé de son focalisateur fantasmique, et puis dans les courants animiques des tailles vivantes pour soigner et défendre ses alliés. Giata évoque une vague d'énergie revigorante qui soigne les alliés à hauteur de 25% au maximum de points de vie. Vous ordonnez à Giata d'alimenter et d'activer les générateurs d'essence. Ah ben, des chocs! Before we leave, don't forget to settle any unfinished business. Eh ben... Il y a Marius et Giata qui veulent me parler dans un camp. Il n'avait pas fait le lien, c'était ça. Est-ce que je peux juste avoir 2 compagnons? Ah... Nice! Giata accorde à tous les alliés un bouclier qui leur confère des points de vie temporaires pendant 20 secondes. Giata augmente la vitesse des déplacements et d'attaque de tous les alliés. Et passif, les attaques de Giata soignent tous les alliés d'un petit montant de points de vie. Il reste un autre point à mettre. Reconstruction augmente les soins accordés aux alliés dont les points de vie sont inférieurs. Reconstruction accorde des points de vie temporaires aux alliés qui sont déjà au maximum de leur point de vie. Et reconstruction peut réanimer les alliés neutralisés lorsque Giata tue un ennemi. Des shields de plus. Eh ben... Quand même cool. I was never here.
Marche d'émeraude. Faut que je retourne à la tour. Un nouveau compagnon, toi. C'est Guiata, le compagnon. C'est pas grave qu'elle s'est fait exiler, elle s'en vient en voyage avec moi, c'est pas pire. Là, pas de suite, c'est Kai et Marius qui sont avec moi. Venez les copains. Asierno. I sincerely hope you have some good news for me. Non, ton soin est mort. Ma Sonia avait raison. Il y avait un tueur et c'était la rôdeuse d'Orto. My gods. I can't believe this. Désolé, Asierno. Ilia's wings uplift us. She's been with the Rangers since she was a girl. She trained most of my men. This is... Fotito. This is big, Asierno. What happened to her? Where is she now? Torso est mort. Without the trial? Good gods. Désolé. Frontier justice. That's what a traitor deserves. Masoni, please. Where's her body now, Envoy? Près de l'embouchure de la rivière aux abords de la cascade. I'll send a few of the senior rangers out to find her. Thank you, Masso. What a nightmare. I don't know what I'm going to tell my men. A traitor in the Rangers. This situation beggars belief. Do you know why she did it? Torso a essayé de créer les conditions de prise de pouvoir d'aider. Be serious, Envoy. She was always talking about how we needed strength. Do you remember, Masso? More swords, more coin. And she complained that animancy wouldn't fix our problems. But I didn't think she had so little faith in Fior. No one took her seriously. Evidently, she was quite serious about it. I didn't want to believe it could be her. Gods beyond, what a mess. Thank you, Envoy. Ranger Monato has been properly avenged, and now I have a lot of work to do to rebuild my squad. Le meilleur des rôdeurs. J'espère que cela vous facilitera les choses à l'avenir. I suppose anything is possible. Here's your reward. It's the least we can do for your assistance. Thank you again. Step carefully out there. We are living through strange times. Effectivement. I hope this at least lets them clean up their ranks. Ah, un dernier tour, c'est un arquebuse de qualité superbe! Ils sont hauts mes arcs uniques et mes arcs superbes, hein? Les balles rebondissent pour toucher un ennemi supplémentaire à portée, mais c'est incroyable ça! Bam! J'ai un beau bouclier maintenant qui me heal. Ah! Mais j'utiliserai pas d'arquebuse, ça va me donner beaucoup de stats. On va le démanteler. Oh, 2 draps corrompus en plus. Waouh, waouh, waouh. J'ai encore monté de niveau. Quand même incroyable. Un point de capacité. On remet ça dans les points de vie. Et voilà. Un point de personnage. Puissance. Ou détermination. Puissance. Nice. Et maintenant la cartographe. Je vais mettre les notes à la cartographe et les marques des rois de la Santa. Ça c'est les rues. Sansa, les cartes de... les remettre à Sansa. C'est où? C'est ici? Attends, what?
Sansa, une cartographe enthousiaste, veut créer une véritable carte des terres vivantes. Il a envoyé l'une de ses assistantes faire ça dans les marches du monde, mais elle n'est jamais revenue. Il vous a demandé par sa recherche de lui apporter des découvertes. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Fait que je retourne là-bas. Allez donner, puis trouver. Rivaube! Falsken Hilgard. Un ambassadeur d'Iran envoyé dans les terres vivantes pour une mission de paix et de coopération mutuelle. Le quartier général est situé à l'ambassade d'Eidir. Hein? What? Sagittaire des bandits. Sagittaire des bandits. What? De Sansa. Ça me l'indique pas pantoute, par exemple. Une chance que je m'en rappelle que c'est là le cartographe, mais bon. You're back. What have you found? Fletcher n'a pas survécu mes condoléances. C'est sa carte des marches de Rome. Fletcher? Oh, I was sure she would be safe. Her maps were so meticulous. She even made her own ink. Please, keep searching. I'm sure the others will turn up soon. Parlez-moi des fournitures que vous avez à vendre. C'est quoi de nouveau? Non, pas vraiment. Donc, il manque à trouver le collier pour l'effigie, pour le totem. Kai qui veut me parler dans un camp, on dirait bien. Et ma quête principale. Kai veut me parler. Mais où est le collier de l'effigie? Je dois avouer que j'ai fait l'exploration, mais je ne l'ai pas trouvé. Bon, c'est le temps de la discussion avec les compagnons. Marius, qu'y a-t-il? Envoy? Hard to imagine what Giada's going through right now, with her parents and all that. I mean, I have no idea what actually happened there, but she lost her people. She'll need time to get past that. And she deserves it. Right, changing the subject. Right. I'm sure you'll find it absolutely... We already talked about Kai, so I assume you're asking about... Giada's a mystery to me. Animancers, most of them would just as soon turn... She's smart, thoughtful, and she's got a spine. So, yeah, I don't understand her, but I guess... Not before I've done some reading. Marius? Kai, je veux dire. I still can't believe it. Dorso was betraying her brothers-in-arms, all in the name of saving Emerald Stair. At least she got what was coming to her. Cependant, venant de lui, je pensais toujours enclin à accorder aux gens le bénéfice du doute. Well, yeah. But there are some lines you don't cross. Turning on your own people is one of them. Je suis tout à fait d'accord.
You'd think that'd be an easy position to hold. But I've seen better soldiers than Dorso cross lines you can't come back from. I saw this in Rauatai's campaign in the Deadfire. You start out with purpose. You're fighting alongside your brothers and sisters, battling pirates and slavers, bringing civilization to a lawless, divided land. But then, you're breaking up villages, turning tribes against their rivals. It gets messy, fast. Easier said than done. Empires are hungry, Envoy, and they devour their own too. Don't let your allegiances turn you into something you can't live with. I'll be here if you need me. I hope no one minds. I made myself at home. Don't mind at all. It's good to have you. Tell us a bit about yourself, Giada. Thank you again for letting me join you. An Animancer never misses an opportunity to embrace the unknown. Still, being an Animancer feels different without Fior Messiverno. For the first time, I don't have to prove myself to anyone. It'll take some getting used to, that's for sure. At least now I have a place I can call my own. C'est vrai, je n'ai pas grand chose à offrir, à part un camp en désordre des vieux sacs les plus chers. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Good, because I have a lot of research to do. And this could take a while. Not to change the topic, but this little adventure of ours, will it be dangerous? Yeah, probablement, mais pas à cause de nous. Avec un peu de chance qui ne tente rien. A little bit of trouble in moderation can be good for the soul. My mother and father taught me how to defend myself, among other things. When you need me, I'll be ready. I hope so, anyway. Go on, then. On va y aller vite fait. Quilici has a girlfriend. As cute as a... That isn't a secret. Ok, c'est tout. Have you heard of the incident at Beldereno Pass? Ever since, people have heard... Fascinating, isn't it? Okay. Pleasant dreams. I can't believe it. Ranger Dorso, a traitor to Fior Messiverno. Shame we had to kill her. But at least now she can't hurt anyone else. The damage is contained, more or less. I'm glad you think so. Still, it's a shame. Dorso gave up on the dream of Fior Messiverno. Blamed Animancers for the problems we tried to solve. And I hate to see anyone lose hope. That's all for now. Let me know if there's anything else. Thanks for talking. Between the two of us, thank you for helping Yatsli reach that vase. Maybe it seems like nothing to you, but to her it's everything. When you consider how many Orlans and dwarves there are, it's outrageous that we build so high off the ground. She's very special to me. Don't let her size fool you. On the inside, Yatsli stands as tall as a mountain. One of these days she's going to change the world, shake things up. And I'll be at her side, grinning like a fool. Anyway, thanks again. If I must. Okay.
wish you could have seen them. On va sortir ici. Ah! Ces deux compagnons vous accompagner. Ah! J'aime beaucoup Kai. Marius, tu vas jouer de la flûte, c'est ça? Le guetteur vient se battre. C'est le temps que Marius prenne une petite pause. Did they not glow in the light? Her parents, her sentinels. To grow and flourish still, life without rot, form without death. Vous appelez ça vivre, mais je veux pas que le guetteur ait préféré que ses parents soient morts. Oui, moi, n'avons pas la même conception de la beauté, je les trouvais monstrueux. Je suppose qu'ils avaient une horrible majesté. Je peux passer une nuit sans vous avoir dans les pattes. Essayez de dormir. The lake dries. Prune the bellflowers. Why should anything wilt? Endless spring. They breathe. They flower. They will never fade. J'ai comme dans l'idée qu'ils n'ont pas donné le record. Pensez-vous qu'il existe un moyen de refaire des gens? Apple into seed. We think not. They have blossomed now. They sing in peace. Was it not worth the change? Non. Il ne pourra pas décider pour les autres. Il devrait toujours avoir le choix. Do we not? The bear would have spent its days in the wood. They are strong now, vibrant, better than their frail shells. J'imagine qu'ils sont vieux. Ils sont forts, les hommes. Ils vivent mieux que leurs fragiles envies. Un tournant bizarre à la voix. Even the darkest evening clouds part with the morning mist. Sleep now. Dream of beauty and new life. We will speak soon. S'ils sont encore vivants dans leur forme, c'est triste. Ils sont même pognés pour l'éternité, c'est aussi. Pas le fun. Hey! Guetteur! Guillada! Quête principale. Il est temps d'aller tester sur le pilier de l'Adra. Est-ce qu'on va réussir enfin à avoir une source sur c'est quoi le mal rêve? C'est quoi le mal rêve? There should be some equipment by the Adra pillar. You remember these walls? Well, here we are on the precipice of discovery. Armed and ready for mischief. I'm 2 out of 3 anyway. Before we get started, indulge me. What are you excited to learn about? Qu'est-ce que j'ai le plus les goûts? Comment arrêter le mal rêve? Good. We're on the same page. Now, I'm going to tap into the pillar's dormant energy and give it a good shake. In layman's terms, I'm chumming the water and daring the dream scourge to show its ugly face. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? No, but it should get us results. Ok. Bon, ben. All right. Drawing on the energy of the phantasmal focus, I'll start with a low-frequency ethereal vibration.
I've got nothing. You? Like I could go for some pie. Shit. All right, adjusting the frequency. The focus is warming up. I hope that's a good sign. Let me know if you feel something. Who knows how your godlike nature will react to this. Brace yourself. We're going to pin this bastard down. Are you sure about this? Don't worry, I'm a professional. Now, here goes nothing. Bon, je sens que ça va péter. Souls in a circle, a whirlpool. We twine, we twine. Hey, I think I got something. The focus twitched, like a fishing rod. Is that a door? Hey. Not the result I was looking for, but a result nonetheless. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça a fonctionné. J'ai senti quelque chose d'étrange pendant un instant, un peu comme si nous avions attiré l'attention de quelqu'un. Hold on to that feeling. We might need it again. Right before the door opened, I detected something in the Adra. I was right. The Dream Scourge has a point of origin. We can study the affliction from here, but I don't know that we can stop it. Cherchons la source. Pourrions-nous pas simplement envoyer un peu de magie de guérison à travers l'Adra? My thoughts exactly. If we want to stop the Dream Scourge, we still need to learn more about the source of the affliction. I hate to say it, but we'll get better results at the base of the pillar, where the energies are more potent. Yeah. Vous avez une théorie sur ce qui se passe ici? We shouldn't jump to conclusions. After you. Let's go, on descend des grottes. We gotta see what's down there now. Gods! Did you open that door? Ouais. I've been praying here for ages. And in all that time, I've never found a way down to the lower levels. Not one. You're going down there, aren't you? C'est l'idée, vous auriez un conseil? I tell the acolytes to walk softly for a reason. Something is alive down there. Or if not alive, moving. Careful, we'll be staying on this side of the door. Don't be careful. Be ready. If you don't return, I'll tell the others what happened. Okay. I feel better about this already. Hey, merci bien. I did not bring us here to explore, but clearly something wants to be found. Does this feel like the start of a cautionary campfire tale to anyone else? I wonder, did you open the door? Or did the door open for you? Incredible. These ruins are untouched. We are the first to disturb them. When was the last time anyone walked these passages? It must have been centuries. No. Millennia. Sorry, I'm getting ahead of myself. We'll talk more once we reach the bottom. Subtle as a mouse. That's one for us. Wow! Sharp le sort. Il est beau. Let's go get it. Check ça le get it là. I can start. Hop. Generator for you. Just to do Wow. Great.
shit. Here it comes. No, the knife that pierces in the dark. Whatever this is, at least it's dead. 2 points for the godless, none for the abominations. My god. Elle a eu peur, c'est pas point de son peuple qui est mort. Watch your head. There's a trap right above it. Quick as a fox. C'est pas gâteau comme putain, bah ouais. La support au pied là. Oh. Charge it up. Just a little spark. Ah, il y avait des glaces. I would not go swimming if I were you, unless you wish to meet your maker. It must be very close. If not underwater, perhaps over it, with the help of some ice. You take lead.
Et quoi? Le fardeau de la nuit. Plus de 5 en capacité de transport. Non, je pense que c'est pas Charge it up. In the name of Aora is that? You, think it's sleeping? I've never seen anything like it before. I don't believe it's a statue. No, this was alive once. And the people who lived here were terrified of it. Sommeil du géant. Une main corps à corps. Never a dull moment with you in charge. Under mine. On your right. Just like the good old days. Let's go. Woo-hoo.
avec Guillata, c'est très fort. They're having fun. Ready to make an entrance? How did they even get down here? Clever things must have their own secret entrance. I'll say it, I'm impressed. Raider, un chapeau. Remind me not to split you. C'est un gros chapeau. Bon ben boys, vous savez c'est quoi? C'est You full won't boot. get Nothing stops me. Faster, I say! If there are any monsters left, show yourselves. Some of us have work to do. I guess that means the coast is clear. Let's have a look at the Adra pillar. Bon, ici il reste des monstres, montrez-vous. Hein, elle l'a dit en tabarouette. Come, hear us through the Adra. Find us. Peux-tu faire ça avant? Just a little spark. Charge it. Just a little spark. Just a little spark. Yeah! Allez, Adra. We've backed the Dream Scourge into a corner. I say we pin it down here and now, before it wriggles away from us. Pourquoi j'ai l'impression que les ruines ont été construites pour nous conduire ici? The Godless erected many important sites around Pillars of Adra, though I can't speak to their Comme dans le motives. souvenir, c'est moi qui l'ai The last construit, time mon we ancien tried moi. this, you felt something, yes? Maybe it had to do with your godlike nature. Try making contact with the Adra this time. It could only help. The effect should be stronger than before. Good. Let's try it. Whoa. I'm out. Hey! You are here. You who bring us kind words and soothing thoughts, we welcome you. The mourners are gone now. Only the memories remain. Que qui êtes-vous? Lonely, yes. None have asked after us in so long. We open to you as a bud before the sun.
We once belonged to the green and the wild. A people lived there once. They loved us as we loved them. They brought their dead to us. We used to dip our fingers, wade in the confluence of souls. Si c'était vrai, vous devriez être aussi puissant que les dieux. C'est de cette façon que vous devez me ramener d'entre les morts. We are the heart in the soil, the lungs. We dream, the land stirs. We become. They brought their prayers to us. We answered. C'est la terre vivante, un nouveau dieu, comment une voix apparue. Si vous êtes un dieu, pourquoi personne n'a entendu parler de vous? Ce ne sont que des mensonges, tout le monde connaît les dieux des auras, vous n'en faites pas partie. We do not remember how we grew. Our eyes opened. We were the earth, the sky, many into a whole. We touched the mountains and they molded to our fingerprints. The Akita twined around us. They sang in awe of what we made. Équidien ou impie, ok. Les anciens colons des terres vivantes. They called us the gardener, steward of life. Sapadal. Sapadal! Sapadal est votre saint patron et le dieu des terres vivantes. Emprisonné et seul, il fait trembler les barreaux de sa cage et implore une aide que vous seuls, son divin, peut lui apporter. Ah! Toutes ces années, je me suis demandé de qui j'étais le divin. Je suis votre divin, c'est le fait de vous, le dieu d'un peuple mort, ma divinité. Qu'est-ce que vous me cachez? C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Sapadal. Je n'ai pas le temps pour ça, je dois trouver la source du malheur. Vous pouvez m'aider ou pas? C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Knitting frost. The morning sun. It has been centuries since anyone but us invoked our name. But we have felt in you the seed of connection. We have sought you, called to you. And you reach back. We have not known the joy of companionship in so long. Maintenant, j'ai besoin de votre aide. Je dois arrêter le malheur. Si je vous libérer de votre prison, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous êtes en train de me contacter. Attendez, si je suis votre divin, pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? The rod. We feel it. Find us. Free us. The rot that festers seeps into us as well. Our cage is far from here, buried in the garden, beyond the poison sea. Dans le jardin, au-delà de la mer empoisonnée. Un lieu mythique empreint de pouvoir ancien et de mystères ont dit que se trouve au cœur des terres vivantes. Je vous retrouverai, je vous le promets. Je ne vous laisserai pas souffrir dans la solitude. Le jardin, une mer empoisonnée, il faut plus donner plus d'informations. Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous avez été emprisonné. Would that we knew. Our jailers gave us no explanation. But perhaps the ancients who were beloved to us, perhaps they can quiet the questions in your mind. Go to the halls of the Tabaru Senakis. We will try to explain. Tabaru Senakis. Those who cherish us, the chosen of the Akita, wait there. They will show you the way to the garden, to our prison. Tabaru Senakis était d'anciens gardiens des terres vivantes, des divins investis dans des missions spéciales. Ceux qui nous ont chéris le plus, les Équidiens attendent, ils te montreront le chemin, et ensuite vous m'aiderez à mettre fin au malheur. We will cleanse this rot with you once our hands are unbound. Find us in the garden. We twine, we await. Eh ben. First, let us offer you a sliver of our power, a boon to help you survive and find us.
Comme Will you accept it? Sabadal. Quel effet aura sur moi votre faveur? Me changera-t-elle? We offer you gifts any would covet, and you search them for rot? You are our king, the seed of our soul. We would see you avoid our fate. We would see you survive. On va te poser la question. Je peux refuser le pouvoir. C'est quand même... Non, on va l'accepter. Take it with our blessing. Now hurry to the halls of the Tabaru Sinakis. Bind us. Free us. Capacité de divin. L'épine de Sabadal. Tire une épine d'énergie qui transperce plusieurs ennemis, leur infligeant des dégâts à l'impact et les enracinant momentanément sur place. Cool. Bonjour, je suis de retour. You're awake. Finally. We really pushed the phantasmal focus to its limits. You were out a long time. We gotta start bringing pillows. For a second there, I thought... Actually, never mind what I thought. Laissez-moi deviner, vous étiez en train de réfléchir à comment vous dédouaner auprès de mes proches. Something like that. While you were out, I got some clear readings of the Dream Scourge. I've tracked its origin to the center of the living lands, somewhere deep in the untouched wilderness. Jardin. Ils lui ont donné le nom de Jardin. You've heard of it? Fascinating. Maybe someone knows about this garden of yours. If we find the garden, we can cut off the Dream Scourge at its source. I hesitate to bring it up, but you were muttering while you were out. Had quite a lot to say. Whatever you were communing with, it had a spiritual energy I've encountered before, though only in traces. It must be connected to the Dream Scourge. Perhaps they share a similar origin. Il s'appelle Sabadal. Yes, Sapadal. Who are they? What are they to you? Et le dieu des terres vivantes. Apparemment, je suis le divin de Sabadal. Sabadal est le dieu des terres vivantes. I'm sorry? Sapadal is a god? But that's impossible. How could we have missed this? J'ai eu mon premier contact avec lui qu'à mon arrivée dans les terres vivantes. Je crois qu'il est piégé dans le jardin, même si je ne sais pas pourquoi. Tous ceux qui pouvaient se souvenir de lui sont morts. A trapped god. Trapped. And you spoke to them through the Adra. Maybe that tells us something. Le gardien m'a dit que l'Adra des terres vivantes était différente. Je pensais que Sabadal est piégé à l'intérieur de l'Adra. Perhaps the bars of their prison would be forged of essence, not iron. We've long theorized that all Adra is connected, but that changed when Animancers came to the living lands. The Adra here is severed from the rest of Eora, connected only to itself, or so we believe. If Sapadal speaks and works through Adra, then the living lands is their prison, their tomb. Sapadal me demande de le libérer. Je suis content que cela ait du sens pour vous parce que je suis perdu. Il doit y avoir un lien entre Sapadal et le Malrêve. You could be right, but we have no way of knowing for certain. Ce que je pense moi aussi. Not yet, anyway. We know the Dream Scourge is coming from this garden of yours. Maybe Sapadal can help us fight it. Nous lui répondons un peu d'aide. Nous ne savons même pas si on peut faire confiance à Sapadal. Indeed. That will be for you to judge. The real question is, where do I start? Je dois trouver les salles de Tebaru Sanakis. Doesn't ring a bell,
but maybe someone's heard of it before. We'll find the source of the Dream Scourge in the garden, but we have to find the garden first. Then that's where we start. Let's return to Fior Messiverno. Banished or not, maybe I can squeeze a few answers out of my colleagues. Qu'est-ce que cela signifie pour une marche des morts? Ce que nous avons appris, peut-être que le gouverneur proposera de revenir. Gods, I don't know. The farms, the community, my research, they all depend on animancy. But the Dream Scourge is the end of animancy, the end of the living lands as we know it. We should leave this place and its memories. There's nothing more for us here. Finding a secret entrance and discovering a new god. Not bad for a day's work. Wait. We smell the musk of war. We hear the clash of steel. Est-ce que cela se produit en ce moment ou est-ce un souvenir? Si quelqu'un est en danger, dites-le moi. We thought... did we imagine this? I lost you for a second there. Is something the matter? J'ai un mauvais pressentiment, nous devons revenir à Formis et vite. Cependant, elle a eu une prémonition, mais j'ignore sa signification. Je ne sais pas, cependant, elle a piqué une crise. I don't like the sound of that. Let's go. You take the lead. Uh-oh. Come on. There's a way up those stairs. Hurry up! Hurry up! There is such a thing as learning too much. The mortal mind can only take so many revelations at a time. What we discovered here, it changes everything. Fait que j'ai un nouveau sort qui lance des épines. Oh. Oh my god. No! Andra's depths. This was no accident. Uh-oh. What happened? Who did this? The city's under attack. Come, there isn't a moment to waste. Ça reste l'œuvre du garde d'essier. We won't learn anything standing here. I just hope Quilici is all right. Dang. Something's burned. Doesn't look like the city, but let's make sure no one's hurt. I can't believe this. All things considered, Fior Messiverno looks undamaged. Surprising when you consider the state of our defenses. Whoever started this fight didn't come prepared to finish it. I will be happy to oblige them. Someone made a dangerous enemy today. We'll fight them with you, Giada. They break, they bind us. I hope everyone is all right. My people settled these lands in the name of freedom. It took 50 years, but our oppressors caught up to us. I hate living in interesting times. I couldn't agree with you more. Again and again they strike. Hey! Hey! Hey, hey, hey! Commandant! Pas d'indice? I thought you did quite well, under the circumstances. Qu'est-ce que... Ils se sont battus. Les rôdeurs ont réussi à se défendre. Good news, envoy. We captured a pretty... There's the city. Thank goodness. It's good to see home again. Envoy, over here. I see you avoided the carnage. A few of your countrymen, well,
Let's say they didn't know any better. You may have beaten us today, but it's only a matter of time before Emerald Stair bends the knee. Shut up already! Since the two of you are kin, I thought maybe you could help squeeze some information out of him. Mind you, there's no need to literally squeeze it out of him. Unless you think that would help. What we know is this. The Steel Garrote marched on Emerald Stair. We're pretty sure they wanted to set us to the torch. And you taught them the error of their ways. Well done. Just doing my job, same as you. What I don't understand is why they came unprepared. Few soldiers, and even fewer supplies. If the Steel Garrote wanted to start a fire, they sure didn't pack a lot of firepower. C'était de mon fait. J'ai tué leur renfort dans un campement caché. That was you? Well, that's one question down. I'm sure the governor will want to thank you himself. As for our friend here... It doesn't matter what you do to me. The living lands will be brought to heel. Now listen. I am a patient man. But if you don't give us some answers, the envoy here is going to rip you in half. Je l'ai déjà fait, je peux le refaire. Légende guerrière. See what I'm talking about? Your threats are wasted, Kerr. I have nothing to hide. Inquisitor Ludwig gave the order to march on Fior Messiverno. Je l'avais bien compris, dis-moi pourquoi. Comprend-elle que j'essaie de sauver les terres? She doesn't care about the land. She cares about its people. Emerald Stair's on the precipice of disaster. Crops have failed, the townsfolk are defiant, and it's only gotten worse. I fail to see how attacking my city helps the situation. The coast is the only habitable corner in the living lands. We can unite as one people, or let the wilderness take us. What choice do we have? Tradition led this place to its doom. Better that it burn, and the people start again. That is, without a doubt, the worst justification for a war crime that I have ever heard. Speaking from experience, people don't usually unite as one after you've attacked their home. Ludwig tried to hasten the inevitable. Nothing more. Ah, now that is what I call a thorough confession. What do you want to do with him? As an adherent, I trust you know how to handle it by the book. Exécuté. Nous devons montrer l'exemple à tout le monde, y compris à Ludwig. Envoyez-le à l'ambassade enchaînée. Ce comportement est inacceptable. Violence is the language of the Steel Garrote. Nothing less will get through to them. I say throw back the little ones if they're not in a position to do more harm. Besides, he's probably more scared of what'll happen if you don't kill him. C'est ce que je pensais. Your call, envoy. Le deuxième. On envoie à l'ambassade. I will see to it myself. Too bad the road to Paradise is in bad shape. Our wagon might hit a bump or two. As much as I want to rip his soul apart, maybe he's more useful to us alive. But you can't send me back to Ludwig. Don't you know what she does to people who fail her? I can't wait to find out. See you around, envoy. Thanks again. A fate worse than death, perhaps. But fate nonetheless. Good call. He's Ludwig's problem. Not worth getting your hands dirty. C'est une très grande vidéo, ça. Une quête principale qui s'enchaîne de même. Hey, gouverneur. Envoy, I owe you my gratitude, and perhaps an apology. They tell me you're the reason our city is standing. Yes. You took care of the Steel Garrote before they could cause any serious damage. Il semble qu'ils
se préparait à attaquer Fior. Je suppose que tout est en ordre. Ce campement caché ne présageait rien de bon. We are keeping the sentries on high alert, but there's been no sign of a second wave yet. You warned me something like this might happen. At least we had time to brace for it. No doubt your Inquisitor is aware of what happened here. You've made a powerful enemy. Yeah. Elle n'était pas exactement mon ami en premier lieu. C'est vrai, mais j'ai beaucoup d'amis en AD, c'est ça, trop garant. I don't think she knows the meaning of the word. As for us, we're still standing, but our enemies have little patience for failure. We agree on one thing. The Stilgarot have declared war on the living lands. L'inquisitrice Abel est bien menacée de briser la frontière. L'ambassadeur Rigard désirait une relation diplomatique. Peut-être penser que l'animation est trop dangereuse pour combattre la maladie. Je ne sais pas encore que cette attaque soit un malentendu. Call it what you like. This is an invasion of our sovereign territory. What happened here is no coincidence. Their forces already have an unshakable grip on Paradis. Today marks a notable victory, but we've only bought ourselves time, not salvation. Tell us, what of your research into the Dream Scourge? Assuming our governor wants to hear it. I may have spoken in haste before. Pardon? The very notion that the Dream Scourge had blighted our farms, it was too awful to acknowledge. Are you being serious right now? I am. The sanctuary my family built was falling apart on my watch. And I wasn't strong enough to bear it. Qu'est-ce qui vous fait changer d'avis? Vous avez manqué à vos devoirs, mais il n'est pas trop tard pour faire vos preuves. Not for me, perhaps. You must understand. My mother is the Dream Scourge. I hoped against reason that she might recover, but her mind grew as blighted as our lands. To face reality would mean upending my city, throwing order into chaos, and admitting she was truly gone. I'm so sorry, Giata. Don't waste your apologies on me. This changes nothing between us. I don't expect your forgiveness, but I will do everything in my power to make this right. Whatever you have to say, I'm ready to hear it. Allez-y, Giata, dis-tout. You want me to do the talking? Yeah. Very well. Fais-les. The evidence is clear. The Living Lands is on the edge of an ecological disaster, both physically and spiritually. We may know the origin of the Dream Scourge. By following it back to the source, perhaps we can reverse the damage. Now for the bad news. An undiscovered god rests in the heart of this island. Until we know more about its nature, we are powerless to stop it. But this is madness. When I said I was ready for the truth, I didn't mean... Quilici, tell him it's madness. Envoy, is it true? Giata peut lui donner plus de détails. Il m'a parlé à travers la drap. Apparemment, il a besoin de mon aide. Je suis les divins de Sapadal. Si nous le trouvons, nous arriverons aussi au moment. You truly think you can find a god? I said I'd keep an open mind, but this is a bit much. First the Dream Scourge, then the Stilgarot, and now, what does this god of yours want us to do? Pray? This is no time for a theological discussion. Our survival hangs on a knife's edge. We can't remain in Emerald Stair. But we can return someday. Rebuild your father's legacy. We should relocate to Thirdborn. It's the only settlement that can take us all. No.
I say we go to Paradis. Se cacher dans l'ombre de son ennemi est un choix risqué. Astucieux mais risqué. Paradis est sous contrôle Aideron. Litchi, quelque chose à redire? And I want an explanation. As long as we are animancers, the adherents will pursue us to the ends of the earth. Instead, we lay low, hide in plain sight, let them believe we're beaten, and bide our time. While we hide, the Dream Scourge will tear this island apart. At least in Thirdborn, we can practice animancy freely. We can't gamble with our existence. The political climate of the Living Lands is too dangerous. Emmenez votre peuple au paradis, fondez-vous dans la masse et surveillez les Aiderons. Emmenez votre peuple à Terrifière, abonnez-vous aux études et contrôlez comme vous pouvez. Je pense que les études d'animancie peuvent prendre une pause. Là. Moi, je pense qu'on va à paradis puis on se fond dans la masse. It's unpredictable, and that's why it has a chance to succeed. When did you grow a spine, Ignacy? Who says I have? Take care in your travels, Giatta. May we meet again. My days of subterfuge are behind me. Be the leader these people need, and they will follow you anywhere. What of you, envoy? Where does the hunt for the Dream Scourge take you next? Moi, dans les ruines. Un endroit appelé le jardin. Oh, I do. Oh. Yardsley? Don't tell me you are getting swept up in all of this. Oh, really? You should know better, darling. Any talk of the Akita, and I will appear. If you're looking for the garden, I can probably lead the way. You're already aware that I'm the foremost Akitan scholar in the Living Lands, and... Godless scholar, my dear. No one outside of academia uses their proper name. Ah, right. Layman's terms. Thank you, darling. Well, to make a long story short, I think I can lead you to the garden. 30 years of research, and I think the answer lies in a ruin called Naku Kubel, which is in Shatterscarp. So we've got to get there now. Though the city was saved, my research wasn't, which means the Steel Garrote knows just as much as we do. Ah, nice. Wait. If they know as much as we do, they know to go to Shatterscarp too. Oh no. I've got to warn Temerity. Meet me in Thirdborn, all right? You can't miss it. It's the only bit of civilization in Shatterscarp, if you can call it that. I'll finish getting ready here and just meet you there. Temerity, le chef actuel des Terrifières, un homme sans état d'âme et très contesté. Ugh, what a whirlwind. God, I love that tiny woman. Nous devons faire un bref détour à Briscard. I would be surprised if your journey were that uncomplicated, but stranger things have happened. For what it's worth, I vouch for Yardsley. She's a good friend and a bad influence. Right now, we could use both. There's a gate to the north, which will take you to Shatterscarp. It's guarded by some of our best rangers. I'll make sure they grant you safe passage. May the gods protect you, envoy. Exploring the Living Lands with a friend. What more could I ask for? It's clear to me now. There is a threat in the Living Lands. But it is far greater than the dream. You came to us for help. But you repaid it tenfold. I don't know how to repay you for thwarting the attack. On va commencer par mettre fin à l'exil des Gaffins. Considérez cela comme les excuses présentées au nom de tous les adhérents de raisonnement. Vous pouvez me remercier en me payant, j'accepte les gestes. C'était un plaisir d'avoir pu vous aider précocement. Personnellement, de veiller sur votre colonie. On va mettre fin à l'exil des Gaffins. What? You'd do this for me? Really? If I extended the offer, would you come back to us? I don't know. Not until my business with the envoy is concluded. And some things would have to change around here. Understood. So be it. If Giatta is willing to return, then I will allow it. Of course, the final decision is hers, and hers alone. Let's go! Now, I'm sure you have other matters to attend to in the Living Lands, but let me know if you need it. J'ai trouvé
votre père, son corps est dans une grotte au bord d'une rivière. C'est ça que je voulais dire. You what? It's been so long since I gave up hope. In his final days, he was fond of going out into the wilderness, and increasingly less fond of returning. Mother seemed to understand, but I never did. Les saints est vivante pour vous et vous fait confiance pour devenir cet endroit. That was father. When he looked at you, he saw your potential, everything you could be, and none of the flaws. Maybe I'll visit him one day, when I find my courage. At least now I can. You could have left me wondering, but you didn't. Thank you, Godlike. From the bottom of my heart. Ignacy, I'm sorry. Are you going to be all right? I'll be fine, Jet. You don't have to worry about me. I'm not, but, you know, force of habit. Voilà donc ce qu'il faut pour que vous parliez tous les deux. Avez-vous besoin qu'on vous laisse seul quelques instants? Our families used to be close. We have history that's older than our disagreements. And we've helped each other in grief. At least... La rôdeuse d'Orso était une espionne du garrot de Scie. Damn. I assumed they had inside help. But to think it came from one of our own rangers. Yeah. Tell me, what's your interest in this matter? Le capitaine Nacerno m'a demandé de mener l'enquête. Je veux me venger du garrot de Scie pour son assaut sur Fjord. If she convinced an Adiran envoy to unmask an Adiran spy, clearly I'm not paying her enough. I appreciate the warning. If more Adirans were like you, maybe we wouldn't have to worry about the Steel Garrote. Savez-vous que la vieille Rosanelle essaie de nourriture pour les défauts? The short answer is yes, I'm aware. And I've tolerated it, up to a point. So you tolerate her eccentricities, but not mine? It's not her eccentricities I tolerate. We are a community of animancers. Among other things, we have a healthy respect of the dead. I have no wish to anger the departed. But then again, my first responsibility is to the living. There's nothing wrong with staying informed. Bye bye. Et voilà. Bien Don't you complété. die on me. Don't you let the Steel Garrote win. Non, non, les garrots de Scie n'ont pas gagné. Là. Je les ai bien stoppés. On va être rendu à aller à Briscarpe. Et là, on est sur une sale vidéo. De 2h45 minutes. Et c'est ici qu'on va sauvegarder et arrêter ça. Et on va pouvoir continuer dans une prochaine vidéo.